The Adventure of the Reigate Square, a Sherlock Holmes short story, read for you in both Greek and English. Remember, if the reading is too slow or too fast, you can always adjust the speed for optimal comprehension. Now let's begin the story. It was some time before the health of my friend Mr. Sherlock Holmes recovered from the strain caused by his immense exertions in the spring of '87. Πέρασε κάποιος χρόνος με αναρρώσει η υγεία του φίλου μου, του Κέβρι Sherlock Holmes, από την καταπώνηση που προκλήθηκε από τις τεράστιες του την άνοιξη του 1987. The whole question of the Netherlands Sumatra Company and of the colossal schemes of Baron Maupertuis are too recent in the minds of the public and are too intimately concerned with politics and finance to be fitting subjects for this series of sketches. Το όλο ζήτημα της εταιρείας Ολλανδίας Σουμάτρας και των κολοσιαίων σχεδίων του Βαρώνου Μαουπερτή είναι πολύ πρόσφατο στη συνείδηση του κοινού και αφορά πολύ στενά την πολιτική και την οικονομία για να είναι κατάλληλο θέμα για αυτή τη σειρά σκίτσων. They led, however, in an indirect fashion to a singular and complex problem, which gave my friend an opportunity of demonstrating the value of a fresh weapon among the many with which he waged his lifelong battle against crime. Ωστόσο, οδήγησαν με έμεσο τρόπο σε ένα μοναδικό και περίπλοκο πρόβλημα που έδωσε στον φίλο μου την ευκαιρία να δείξει την αξία ενός νέου όπλου ανάμεσα στα πολλά με τα οποία διεξήγε την πολυετή μάχη του κατά του εγκλήματος. On referring to my notes, I see that it was upon the 14th of April that I received a telegram from Lyons, which informed me that Holmes was lying ill in the Hotel Dulong. Η 24 Γενίωσης της Νιτσεποτέστα Απριλίου που έλαβα ένα τηλεγράφημα από τη Λιόν, το οποίο με ενημέρωνε ο Holmes ήταν άρρωστος ή ο Dillon. Within 24 hours, I was in his sick room and was relieved to find that there was nothing formidable in his symptoms. Μέσα σε 24 ώρες βρισκόμουν στο δωμάτιο του και ανακουφίστηκα που διαπίστωσα ότι τα συμπτώματα ήταν σοβαρά. Even his iron constitution, however, had broken down under the strain of an investigation which had extended over 2 months, during which period he had never worked less than 15 hours a day, and had more than once, as he assured me, kept to his task for 5 days at a stretch. Ακόμα και η σιδερένια αντοχή του, ωστόσο, είχε καταρρεύσει από την ένταση μιας έρευνας που είχε διαρκέσει πάνω από 2 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είχε δουλέψει λιγότερο από 15 ώρες την ημέρα και, περισσότερες από μία φορές, όπως με διαβεβαίωσε, είχε συνεχίσει το έργο του για 5 συνεχόμενες ημέρες. Even the triumphant issue of his labors could not save him from reaction after so terrible an exertion, and at a time when Europe was ringing with his name, and when his room was literally ankle-deep. With congratulatory telegrams, I found him a prey to the blackest depression. Ακόμη και η θριαμβευτική έκβαση των προσπαθειών δεν μπορούσε να τον σώσει από την αντίδραση. Μετά από τόσο τρομερή καταπώνηση και σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιχούσε από το όνομά του και το δωμάτιο του ήταν κυριολεκτικά, γεμάτο συγχαρητήρια τηλεγραφήν θύματα τον βρήκα θύμα της πιο βαθιάς κατάθλιψης. Even the knowledge that he had succeeded where the police of 3 countries had failed, and that he had outmaneuvered at every point the most accomplished swindler in Europe, was insufficient to rouse him from his nervous prostration. Ακόμη και η γνώση ότι είχε πετύχει εκεί όπου η αστυνομία 3 χωρών είχε αποτύχει και ότι είχε ευπερκεράσει σε κάθε σημείο τον πικανό απατεώνα στην Ευρώπη, δεν ήταν αρκετή για να τον βγάλει από την νευρική εξάντληση. 3 days later we were back in Baker Street together, but it was evident that my friend would be much the better for a change, and the thought of a week of springtime in the country was full of attractions to me also. 3 μέρες αργότερα ήμασταν και πάλι μαζί στην οδό Baker, αλλά ήταν προφανές ότι ο φίλος θα ωφελείτο πολύ από μια αλλαγή και η ιδέα μιας εβδομάδας στην εξοχή την Άνοιξη ήταν γεμάτη προκλήσεις και για μένα. My old friend Colonel Hayter, who had come under my professional care in Afghanistan, had now taken a house near Reigate in Surrey, and had frequently asked me to come down to him upon a visit. Ο παλιός μου φίλος, ο συνταγματάρχης Hayter, ο οποίος είχε έρθει υπό την επαγγελματική μου φροντίδα στο Αφγανιστάν, είχε τώρα πάρει ένα σπίτι κοντά στο Reigate στο Surrey και μου είχε ζητήσει συχνά να τον επισκεφθώ. On the last occasion he had remarked that if my friend would only come with me, he would be glad to extend his hospitality to him also. Την τελευταία είχε παρατηρήσει ότι αν ο φίλος μου ερχόταν μαζί μου, θα ήταν χαρούμενος να επεκτείνει τη φιλοξενία του και σε αυτόν. A little diplomacy was needed,
But when Holmes understood that the establishment was a bachelor one, and that he would be allowed the fullest freedom, he fell in with my plans, and a week after our return from Lyons, we were under the Colonel's roof. Χρειάστηκε λίγη διπλωματία, αλλά όταν ο Holmes κατάλαβε το κατάλημα ήταν ανδρικό και ότι θα είχε την πλήρη ελευθερία, συμφώνησε με τα σχέδιά μου και μια εβδομάδα μετά την επιστροφή μας από τη Λιον ήμασταν κάτω από τη στέγη του συνταγματάρχη. Hayter was a fine old soldier who had seen much of the world, and he soon found, as I had expected, that Holmes and he had much in common. Ο Hayter ήταν ένας εξαίρετος παλιός στρατιώτης που είχε δει πολλά στον κόσμο και σύντομα διαπίστωσε, όπως περίμενα, ότι ο Holmes και αυτός είχαν πολλά κοινά. On the evening of our arrival, we were sitting in the Colonel's gun room after dinner, Holmes stretched upon the sofa, while Hayter and I looked over his little armory of firearms. Το βράδυ της άφηξής μας καθόμασταν στο δωμάτιο όπλων του συνταγματάρχη μετά το δείπνο, με τον Holmes ξαπλωμένο στον καναπέ, ενώ ο Hayter και εγώ κοιτάζαμε την μικρή του οπλαποθήκη. By the way, said he suddenly, I think I'll take one of these pistols upstairs with me, in case we have an alarm. Παρεμπιπτόντως, είπε ξαφνικά, νομίζω ότι θα πάρω ένα αυτά τα πιστόλια πάνω μαζί μου σε περίπτωση που με κάποιον. An alarm! Συναγερμογέδε. Yes, we've had a scare in this part lately. Old Acton, who is one of our county magnates, had his house broken into last Monday. No great damage done, but the fellows are still at large. Ναι, ο Αναστάτος στη την περιοχή πρόσφατα. Ο γέρο Άκτο, ένας από τους μεγιστάνες της περιοχής μας, δέχτηκε διάρρηξη στο σπίτι του την περασμένη Δευτέρα. Δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές, αλλά οι τύποι είναι ακόμα ελεύθεροι. No clue, asked Holmes, cocking his eye at the colonel. Κανένα στοιχείο, ρώτησε ο Holmes, κοιτάζοντας τον συνταγματάρχη. None as yet, but the affair is a petty one of our little country crimes, which must seem too small for your attention, Mr. Holmes, after this great international affair. Όχι ακόμη, αλλά η υπόθεση είναι μικροπράγμα, ένα από τα μικρά εγκλήματα της επαρχίας μας, το οποίο πρέπει να φαίνεται πολύ μικρό για την προσοχή σας. Holmes μετά από αυτή τη μεγάλη διεθνή υπόθεση. Holmes waved away the compliment, though his smile showed that it had pleased him. Ο Holmes απέφυγε το κομπλιμέντο, αν και το χαμόγελό του έδειχνε ότι τον είχε ευχαριστήσει. Was there any feature of interest? Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. I fancy not. The thieves ransacked the library and got very little for their pains. The whole place was turned upside down, drawers burst open and presses ransacked, with the result that an odd volume of Pope's Homer, 2 plated candlesticks, an ivory letter weight, a small oak barometer, and a ball of twine are all that have vanished. Νομίζω πως όχι. Οι κλέφτες έκαναν άνω κάτω τη βιβλιοθήκη και δεν πήραν πολλά για τον κόπο τους. Όλος ο χώρος αναποδογυρίστηκε, τα συρτάρια σπασμένα και τα ντουλάπια λαιλατημένα. Με αποτέλεσμα ένα τυχαίο τόμο του Όμηρου, του Pope, 2 επάργυρα κυροπήγια, ένα ελεφαντόδοντο χαρτοβάρος, ένα μικρό βελανιδένιο βαρόμετρο και μια μπάλα σπάγκουνα είναι όλα όσα εξαφανίστηκαν. What an extraordinary assortment, I exclaimed. Τι εξαιρετικά παράξενο μείγμα, αναφώνησα. Oh, the fellows evidently grabbed hold of everything they could get. Οι τύποι προφανώς άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να βρουν. Holmes grunted from the sofa. Ο Holmes γκρίλησε από τον καναπέ. The county police ought to make something of that, said he. Why, it is surely obvious that. Η τοπική αστυνομία πρέπει να καταλάβει κάτι από αυτό, είπε, γιατί είναι σίγουρα προφανές ότι. But I held up a warning finger, αλλά σήκωσα προειδοποιητικά το δάχτυλό μου. You are here for a rest, my dear fellow. For heaven's sake, don't get started on a new problem when your nerves are all in shreds. Είσαι εδώ για ξεκούραση, αγαπητέ μου φίλε, για όνομα του Θεού. Μην αρχίσεις ένα πρόβλημα όταν τα νεύρα σου είναι σε κομμάτια. Holmes shrugged his shoulders with a glance of comic resignation towards the colonel, and the talk drifted away into less dangerous channels. Ο Holmes σήκωσε τους ώμους του με μια κομική παρέτηση προς τον συνταγματάρχη και η συζήτηση μεταφέρθηκε σε λιγότερο επικίνδυνα θέματα. It was destined, however, that all my professional caution should be wasted, for next morning the problem obtruded itself upon us in such a way that it was impossible to ignore it, and our country visit took a turn which neither of us could have anticipated.
Ήταν ωστόσο προορισμένο όλη η επαγγελματική μου προσοχή να πάει χαμένη, γιατί το επόμενο πρωί το πρόβλημα εισέβαλε με τέτοιο τρόπο που ήταν αδύνατο να το αγνοήσουμε, και η εξοχική μας επίσκεψη πήρε μια τροπή που ούτε εμείς δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε. We were at breakfast when the colonel's butler rushed in with all his propriety shaken out of him. Ήμασταν στο πρωινό όταν ο butler του συνταγματάρχη όρμησε μέσα, έχοντας χάσει κάθε επισημότητα. Have you heard the news, sir? He gasped. At the Cunninghams, sir. Έχετε ακούσει τα νέα, κύριε, λαχάνιασε. Στους Cunningham, κύριε. Burglary! Cried the colonel with his coffee cup in mid-air. Διάρρηξη! Φώναξε ο συνταγματάρχης με την κούπα του καφέ στον αέρα. Murder! Φόνος! The colonel whistled. By Jove, said he. Who's killed then? The JP or his son? Ο συνταγματάρχης σφύριξε. Μα τον Θεό είπε. Ποιος σκοτώ τότε ο προφησιόγιος του? Neither, sir. It was William the coachman. Shot through the heart, sir, and never spoke again. Κανένας, κύριε, ήταν ο Γκουίλιαμ ο αμαξάς. Το πυροβόλησαν στην καρδιά, κύριε, και δεν μίλησε ξανά. Who shot him then? Ποιος το πυροβόλησε τότε? The burglar, sir. He was off like a shot and got clean away. He just broke in at the pantry window when William came on him and met his end in saving his master's property. Ο διαρρήκτης, κύριε, έφυγε σαν σφαίρα και εξαφανίστηκε. Μόλις είχε μπει από το παράθυρο του κελαριού όταν ο Γκουίλια τον έπιασε και βρήκε το τέλος του, προσπαθώντας να σώσει την περιουσία του αφεντικού του. What time? Τι ώρα? It was last night, sir, somewhere about 12. Ήταν χθες το βράδυ, κύριε, κάπου γύρω στις 12. Ah, then we'll step over afterwards, said the colonel, coolly settling down to his breakfast again. Α, τότε θα περάσουμε μετά, είπε ο συνταγματάρχης, ξανακάθοντας ήρεμα για το πρωινό του. It's a baddish business, he added when the butler had gone. He's our leading man about here, his old Cunningham, and a very decent fellow, too. He'll be cut up over this, for the man has been in his service for years and was a good servant. It's evidently the same villains who broke into Acton's. Είναι άσχημη υπόθεση. Πρόσθεσε όταν ο Μπάς λέει του πεθύνει Μπάρβερτ Βισμίτζι Κότνομος από Παχάλαστ. Και πολύ καλός τύπος κιόλας. Θα του στοιχήσει πολύ αυτό, γιατί ο άνθρωπος ήταν στην υπηρεσία του χρόνια και ήταν καλός υπηρέτης. Είναι προφανώς οι ίδιοι κακοποιοί που διέριξαν το σπίτι του Άκτον. And stole that very singular collection, said Holmes, thoughtfully. Και έκλεψαν εκείνη τη μοναδική συλλογή, είπε ο Holmes σκεπτικά. Precisely. Ακριβώς. It may prove the simplest matter in the world, but all the same, at first glance, this is just a little curious, is it not? A gang of burglars acting in the country might be expected to vary the scene of their operations, and not to crack 2 cribs in the same district within a few days. When you spoke last night of taking precautions, I remember that it passed through my mind that this was probably the last parish in England to which the thief or thieves would be likely to turn their attention, which shows that I have still much to learn. Μπορεί να αποδειχθεί η υπόθεση στον κόσμο, αλλά παρόλα αυτά με μια πρώτη ματιά, αυτό είναι λίγο παράξενο, δεν νομίζετε? Θα περίμενε κανείς από μια συμμορία διαρρηκτών που δρά στην εξοχή να αλλάζει τοποθεσίες για τις επιχειρήσεις της και όχι να διαρρήξει 2 σπίτια στην ίδια περιοχή μέσα σε λίγες μέρες. Όταν μιλήσατε χθες το βράδυ για λήψη προφυλάξεων, θυμάμαι ότι μου πέρασε από το μυαλό πως αυτή ήταν μάλλον η τελευταία ενορία στην Αγγλία που θα τραβούσε την προσοχή του ή των κλεφτών, το οποίο δείχνει ότι έχω ακόμα πολλά να μάθω. I fancy it's some local practitioner, said the colonel. In that case, of course, Acton's and Cunningham's are just the places he would go for, since they are far the largest about here. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιος τοπικός εγκληματίας, είπε ο συνταγματάρχης. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα σπίτια των Άκτον και Κάνιγχαμ είναι τα πρώτα που θα στοχεύσει, καθώς είναι τα μεγαλύτερα εδώ γύρω. And richest? Και τα πλουσιότερα. Well, they ought to be, but they've had a lawsuit for some years, which has sucked the blood out of both of my fancy. Old Acton has some claim on half Cunningham's estate, and the lawyers have been at it with both hands. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι, αλλά έχουν μια δίκη εδώ και κάποια χρόνια που τους έχει στραγγίξει και τους δύο, υποθέτω. Ο γέρος Άκτον έχει μια απέτηση για το μισοκτήμα του Cunningham και οι δικηγόροι δεύουν με τα 2 τους χέρια. Yawn. All right, Watson, I don't intend to meddle. Αν είναι τοπικός εγκληματίας, δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο να τον εντοπίσουμε, είπε ο Holmes με
Εντάξει, Wesson μου. Inspector Forrester, sir, said the butler, throwing open the door. Επιθεωρητής Forrester, κύριε, είπε ο butler, ανοίγοντας την πόρτα. The official, a smart, keen-faced young fellow, stepped into the room. Good morning, Colonel, said he. I hope I don't intrude, but we hear that Mr. Holmes of Baker Street is here. Ο αξιωματούχος, ένας έξυπνος νεαρός άνδρας με οξυδερκές πρόσωπο, μπήκε στο δωμάτιο. Μισημέρα χατάρχα, είπε. Ελπίζω να μην ενοχλώ, αλλά κόστομ διο κύριο Street είναι εδώ. The colonel waved his hand towards my friend, and the inspector bowed. Ο συνταγματάρχης έκανε νόημα προς τον φίλο μου, και ο επιθεωρητής έγνεψε. We thought that perhaps you would care to step across, Mr. Holmes. Σκεφτήκαμε ότι θα θέλατε να περάσετε, κύριε Holmes. The fates are against you, Watson, said he, laughing. We were chatting about the matter when you came in, Inspector. Perhaps you can let us have a few details. As he leaned back in his chair in the familiar attitude, I knew that the case was hopeless. Η μοίρα είναι εναντίον σου, Watson, είπε γελώντας. Μιλούσαμε για την υπόθεση όταν ήρθατε, επιθεωρητά. Ίσως μπορείτε να μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες. Καθώς αναπαύθηκε στην καρέκλα του με τη γνώριμη στάση, ήξερα ότι η υπόθεση ήταν χαμένη. We had no clue in the Acton affair, but here we have plenty to go on, and there's no doubt it is the same party in each case. The man was seen. Δεν είχαμε κανένα στοιχείο στην υπόθεση του Acton, αλλά εδώ έχουμε πολλά για να προχωρήσουμε και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για την ίδια συμμορία και στις δύο περιπτώσεις. Estás παραρρέθη. Ah! Ach! Yes, sir, but he was off like a deer after the shot that killed poor William Kerwin was fired. Mr. Cunningham saw him from the bedroom window, and Mr. Alec Cunningham saw him from the back passage. It was 11:45 when the alarm broke out. Mr. Cunningham had just got into bed, and Mr. Alec was smoking a pipe in his dressing gown. They both heard William the coachman calling for help, and Mr. Alec ran down to see what was the matter. The back door was open, and as he came to the foot of the stairs, he saw two men wrestling together outside. One of them fired a shot, the other dropped, and the murderer rushed across the garden and over the hedge. Mr. Cunningham, looking out of his bedroom, saw the fellow as he gained the road, but lost sight of him at once. Mr. Alec stopped to see if he could help the dying man, and so the villain got clean away. Beyond the fact that he was a middle-sized man and dressed in some dark stuff, we have no personal clue, but we are making energetic inquiries, and if he is a stranger, we shall soon find him out. Ναι, κύριε, αλλά έφυγε σαν ελάφι μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον καημένο τον William Kirwan. Ο κύριος Cunningham τον είδε από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας και ο κύριος Alec Cunningham τον είδε από την πίσω πόρτα. Ήταν 12 παρατέταρτο όταν σήμανε ο συναγερμός. Ο κύριο Cunningham μόλις κθόφτερ και ο κύριος Alec άπνιζε μια πίπα με το μπουρνούζι του και οι δύο άκουασαν τον αμαξαγκουίλιαμ να καλεί για βοήθεια. Και ο κύριος Alec κατέβηκε για να δει τι συμβαίνει. Η πόρτα ήταν ανοιχτή και όταν έφτασε στο κάτω μέρος σκάλας είδε δύο άντρες να παλεύουν έξω. Ο ένας πυροβόλησε, ο άλλος έπεσε και ο δολοφόνος έτρεξε στον κήπο και πέρασε τον φράχτη. Ο κύριος Cunningham, κοιτώντας έξω από την κρεβατοκάμαρά του, είδε τον άντρα καθώς έφτανε στον δρόμο, αλλά αμέσως το από τα μάτια του. Ο κύριος Άλεξ σταμάτησε να δει αν μπορούσε να βοηθήσει τον ετοιμοθάνατο άντρα και έτσι ο κακοποιός έφυγε ανενόχλητος. Εκτός από το γεγονός ότι ήταν μεσαίου ύψους και φορούσε κάποιο σκοτεινό ρούχο, δεν έχουμε κανένα άλλο στη στέπιο, αλλά κάνουμε έντονες έρευνες για σέγγσεν. Σύντομ. What was this William doing there? Did he say anything before he died? Τι έκανε εκεί ο William, είπε κάτι πριν πεθάνει. Not a word. He lives at the lodge with his mother, and as he was a very faithful fellow, we imagine that he walked up to the house with the intention of seeing that all was right there. Of course, this Acton business has put everyone on their guard. The robber must have just burst open the door. The lock has been forced when William came upon him. Ούτε λέξη. Ζούσε στη στοά με τη μητέρα του και επειδή ήταν πολύ πιστός, υποθέτουμε ότι πήγε στο σπίτι για να δει αν όλα είναι εντάξει. Φυσικά αυτή η υπόθεση του Άκτον έχει βάλει όλους σε επιφυλακή. Ο διαρρήκτης μάλλον μόλις είχε παραβιάσει την πόρτα, η κλειδαριά είχε σπάσει όταν τον έπιασε ο William. Did William say anything to his mother before going out? Είπε ο William τίποτα στη μητέρα του πριν βγει έξω. She is very old and deaf, and we can get no information from her.
The shock has made her half-witted, but I understand that she was never very bright. There is one very important circumstance, however. Look at this. Είναι πολύ γριά και κουφή και δεν μπορούμε να πάρουμε καμία πληροφορία από αυτήν. Το σοκ την έχει κάνει μισότρελη, αλλά καταλαβαίνω ότι ποτέ δεν ήταν πολύ έξυπνη. Ωστόσο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δείτε αυτό. He took a small piece of torn paper from a notebook and spread it out upon his knee. Πήρε ένα μικρό κομμάτι σκισμένου χαρτιού από ένα σημειωματάριο και το άπλωσε στο γόνα του. This was found between the finger and thumb of the dead man. It appears to be a fragment torn from a larger sheet. You will observe that the hour mentioned upon it is the very time at which the poor fellow met his gilly fate. You see that his murderer might have torn the rest of the sheet from him, or he might have taken this fragment from the murderer. It reads almost as though it were an appointment. Αυτό βρέθηκε ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα του νεκρού. Φαίνεται να είναι ένα κομμάτι σκισμένο από ένα μεγαλύτερο φύλλο. Θα παρατηρήσετε ότι η ώρα που αναφέρεται σε αυτό είναι ακριβώς η ώρα που ο καημένος άντρας συνάντησε το τέλος του. Βλέπετε ότι ο δολοφόνος του μπορεί να του έσκησε του υπόλοιπο φύλλο ή μπορεί να πήρε αυτό κομμάτι. Από το σον διαβάζεται σχεδόν σαν να ήταν ραντεβού. Holmes took up the scrap of paper, a facsimile of which is here reproduced. Ο Holmes πήρε το κομμάτι χαρτί, ένα αντίγραφο του οποίου αναπαράγεται εδώ. Presuming that it is an appointment, continued the inspector, it is of course a conceivable theory that this William Kerwin, though he had the reputation of being an honest man, may have been in league with the thief. He may have met him there, may even have helped him to break in the door, and then they may have fallen out between themselves. Υποθέτοντας ότι πρόκειται για ραντεβού, συνέχισε ο επιθεωρητής, είναι βεβαίως μια θεωρία που μπορεί να σταθεί ότι αυτός ο William Kirwan, αν και είχε τη φήμη ενός έντιμου ανθρώπου, μπορεί να συνεργαζόταν με τον κλέφτη. Μπορεί να τον συνάντησε εκεί, ίσως ακόμη και να τον βοήθησε να διαρρήξει την πόρτα και μετά να τσακώθηκαν μεταξύ τους. This writing is of extraordinary interest, said Holmes, who had been examining it with intense concentration. These are much deeper waters than I had thought. Αυτό το γραπτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είπε ο Holmes, που το εξέταζε με έντονη συγκέντρωση. Πρόκειται για πολύ βαθύτερα νερά από ό,τι νόμιζα. He sank his head upon his hands, while the inspector smiled at the effect which his case had had upon the famous London specialist. Έσκυψε το κεφάλι του στα χέρια του, ενώ ο επιθεωρητής χαμογέλασε από την εντύπωση που είχε προκαλέσει η υπόθεσή του στον διάσημο ειδικό του Λονδίνου. Your last remark, said Holmes presently, as to the possibility of there being an understanding between the burglar and the servant, and this being a note of appointment from one to the other, is an ingenious and not entirely impossible supposition. But this writing opens up. Η τελευταία σας παρατήρηση, είπε ο Holmes μετά από λίγο, ότι μπορεί να υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ του διαρρήκτη και του υπηρέτη και ότι αυτό ήταν ένα σημείωμα για ραντεβού μεταξύ τους, είναι μια ευφυής και όχι εντελώς αδύνατη υπόθεση. Αλλά αυτό το γραπτό ανοίγει. He sank his head into his hands again and remained for some minutes in the deepest thought. Ξαναβύθισε το κεφάλι του στα χέρια του και έμεινε για μερικά λεπτά σε βαθιά σκέψη. When he raised his face again, I was surprised to see that his cheek was tinged with color, and his eyes as bright as before his illness. He sprang to his feet with all his old energy. Όταν σήκωσε ξανά το πρόσωπό του, με εξέπληξε να δω ότι τα μάγουλά του είχαν πάρει χρώμα και τα μάτια του ήταν τόσο λαμπερά όσο πριν. Απέρστιερου, τύξε τα πόδια του με όλη τύπα η ενέργεια. I'll tell you what, said he. I should like to have a quiet little glance into the details of this case. There is something in it which fascinates me extremely. If you will permit me, Colonel, I will leave my friend Watson and you, and I will step round with the inspector to test the truth of one or two little fancies of mine. I will be with you again in half an hour. Θα σας πω κάτι, είπε. Θα ήθελα να ρίξω μια ήσυχη ματιά στις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Κάτι σε αυτήν με συναρπάζει εξαιρετικά. Αν μου επιτρέπετε, συνταγματάρχα, θα αφήσω τον Γουάτσον και εσάς και θα πάω με τον επιθεωρητή να ελέγξω την αλήθεια σε μία ή δύο μικρές υποψίες μου. Θα είμαι πάλι μαζί σας σε μισή ώρα. An hour and a half had elapsed before the inspector returned alone. Πέρασε μια μισή ώρα πριν επιστρέψει ο επιθεωρητής μόνος του. Mr. Holmes is walking up and down in the field outside, said he. He wants us all four to go up to the house together.
Ο κύριος Holmes περπατάνω κάτω στο χωράφι έξω, είπε. Θέλει να πάμε όλοι μαζί στο σπίτι. To Mr. Cunningham's. Stu Cunningham. Yes, sir. Ναι, κύριε. What for? Yea. The inspector shrugged his shoulders. I don't quite know, sir. Between ourselves, I think Mr. Holmes had not quite got over his illness yet. He's been behaving very queerly, and he is very much excited. Ο επιθεωρητής σκόρς του Σορσόμους, τάμον κβότκεν. Μεταξύ μας, νομίζω ότι ο κύριος Holmes δεν έχει συνέλθει ακόμη πλήρως από την αρρώστια του. Συμπερέχωρθερυπής τελέγγεν ενθουσιασμένο. I don't think you need alarm yourself, said I. I have usually found that there was method in his madness. Δεν νομίζω πρέπει πέπα. Συνήθως διαπιστώνω ότι υπέθοδος στην τρέλα του. Some folks might say there was madness in his method, muttered the inspector. But he's all on fire to start, Colonel, so we had best go out if you are ready. Κάποιοι ίσως έλεγαν ότι υπάρχει τρέλα στη μέθοδό του, μουρμούρισε ο επιθεωρητής. Αλλά είναι έτοιμος να ξεκινήσει, συνταγματάρχα, οπότε καλύτερα να βγούμε αν είστε έτοιμος. We found Holmes pacing up and down in the field, his chin sunk upon his breast, and his hands thrust into his trousers pockets. Βρήκαμε το Holmes να περπατά πάνω κάτω στο χωράφι, με το πηγούνι του βυθισμένο στο στήθος του και στα χέρια του στις τσέπες του παντελονιού του. The matter grows in interest, said he. Watson, your country trip has been a distinct success. I've had a charming morning. Το ζήτημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, είπε. Watson, το ταξίδι σου στην εξάθαρη επιτυχία. Είχα ένα υπέροχο πρωινό. You have been up to the scene of the crime, I understand, said the colonel. Ήσασταν στη σκηνή του εγκλήματος, όπως καταλαβαίνω, είπε ο συνταγματάρχης. Yes, the inspector and I have made quite a little reconnaissance together. Νέο επιθεωρητής και κάναμε μια μικρή αναγνώριση μαζί. Any success? Είχατε κάποια επιτυχία. Well, we have seen some very interesting things. I'll tell you what we did as we walk. First of all, we saw the body of this unfortunate man. He certainly died from a revolver wound as reported. Λυπάμαι μερικά από τα φεράγσματα. Θα σας πω τι κάναμε καθώς πατάμε. Πρώτα απ' όλα είδαμε το σώμα αυτού του άτυχου άντρα. Πέθανε σίγουρα πληγή από περίστροφο όπως αναφέρθηκε. Had you doubted it then? Το αμφιβάλλατε. Oh, it is as well to test everything. Our inspection was not wasted. We then had an interview with Mr. Cunningham and his son, who were able to point out the exact spot where the murderer had broken through the garden hedge. In his flight, that was of great interest. Είναι καλό να ελέγχεις τα πάντα. Η επιθεώρησή μας πήγε χαμένη. Στη συνέχεια είχαμε συνέντευξη με τον κύριο Χέγγετον γιο του, οι οποίοι μπόρεσαν να μας υποδείξουν το ακριβές σημείο όπου ο δολοφόνος είχε διαρρήξει τον κήπο. Προσπάθησε να διαφύγει. Ήταν πολύ εφέρον. Naturally. Guath. Then we had a look at this poor fellow's mother. We could get no information from her, however, as she is very old and feeble. Στη συνέχεια ρίξαμε μια ματιά στη μητέρα αυτού του κακότυχου άνδρα. Δεν μπορέσαμε ωστόσο να πάρουμε πληροφορίες από αυτήν, καθώς είναι πολύ γριά και αδύναμη. And what is the result of your investigations? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα των ερευνών σας? The conviction that the crime is a very peculiar one. Perhaps our visit now may do something to make it less obscure. I think that we are both agreed, Inspector, that the fragment of paper in the dead man's hand, bearing, as it does, the very hour of his death written upon it, is of extreme importance. Η πεποίθηση ότι το έγκλημα είναι πολύ ιδιαίτερο. Ίσως η επίσκεψή μας τώρα βοηθήσει να το κάνουμε λιγότερο ασαφές. Νομίζω ότι συμφωνούμε και οι δύο επιθεωρητά ότι το κομμάτι χαρτιού στο χέρι του νεκρού, που φέρει την ακριβή ώρα του θανάτου του, είναι εξαιρετικής σημασίας. It should give a clue, Mr. Holmes. Θα πρέπει να δώσει κάποιο στοιχείο, κύριε Holmes. It does give a clue. Whoever wrote that note was the man who brought William Kerwin out of his bed at that hour. But where is the rest of that sheet of paper? Δίνει ένα στοιχείο. Όποιος έγραψε αυτό το σημείωμα ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε τον William Kirgu αναπό το κρεβάτι του, εκείνη την ώρα αλλά που είναι του πόλιπο χαρτί. I examined the ground carefully in the hope of finding it, said the inspector. Εξέτασα προσεκτικά το έδαφος με την ελπίδα να το βρω, είπε ο επιθεωρητής. It was torn out of the dead man's hand. Why was someone so anxious to get possession of it? Because it incriminated him. And what would he do with it? Thrust it into his pocket, most likely,
never noticing that a corner of it had been left in the grip of the corpse. If we could get the rest of that sheet, it is obvious that we should have gone a long way towards solving the mystery. Τραβήχτηκε από το χέρι του κάποιος ήταν τόσο ησυχός να το αποκτήσει επειδή τον οχοποιούσε. Και τι θα έκανε με αυτό? Πιθανότατο έβαλε στην τσέπη του χωρίς να παρατηρήσει ένα κομμάτι είχε μείνει στο χέρι του πτώματος. Αν μπορούσαμε να βρούμε του πόλυπο χαρτί, είναι προφανές ότι θα είχαμε προχωρήσει πολύ στην επίλυση του μυστηρίου. Yes, but how can we get at the criminal's pocket before we catch the criminal? Ναι, αλλά πώς μπορούμε να φτάσουμε στη τσέπη του εγκληματία πριν τον συλλάβουμε? Well, it was worth thinking over. Then there is another obvious point. The note was sent to William. The man who wrote it could not have taken it. Otherwise, of course, he might have delivered his own message by word of mouth. Who brought the note then, or did it come through the post? Λοιπόν, άξιζε να το σκεφτούμε. Υπάρχει όμως και ένα άλλο προφανές σημείο. Το σημείο μας στάλθηκε στο William. Ο άνθρωπος που το έγραψε δεν θα μπορούσε να το παραδώσει ίδιος διαφορετικά φυσικά, θα μπορούσε να είχε δώσει το μήνυμά του προφορικά. Ποιος έφερε λοιπόν το σημείωμα? Ήρθε μέσω ταχυδρομείου. I have made inquiries, said the inspector. William received a letter by the afternoon post yesterday. The envelope was destroyed by him. Έχω κάνει έρευνες, είπε ο επιθεωρητής. Ο William έλαβε ένα γράμμα μέσω του απογευματινού ταχυδρομείου χθες. Ίδιος κατέστρεψε τον φάκελο. Excellent, cried Holmes, clapping the inspector on the back. You've seen the postman. It is a pleasure to work with you. Well, here is the lodge, and if you will come up, Colonel, I will show you the scene of the crime. Εξαιρετικό, φώναξε ο Holmes χτυπώντας τον επιθεωρητή στην πλάτη. Είδατε τον ταχυδρόμο, είναι ευχαρίστηση να δουλεύω μαζί σας. Λοιπόν, εδώ είναι το lodge και αν έρθετε, συνταγματάρχα, θα σας δείξω τη σκηνή του εγκλήματος. We passed the pretty cottage where the murdered man had lived and walked up an oak-lined avenue to the fine old Queen Anne house, which bears the date of Malplaquet upon the lintel of the door. Holmes and the inspector led us round it until we came to the side gate, which is separated by a stretch of garden from the hedge which lines the road. A constable was standing at the kitchen door. Περάσαμε το όμορφο ηχικό που ζούσε ο δολοφονημένος άντρας και περπατήσαμε σε μια λεωφόρο με βελανιδιές μέχρι το παλιό αδικό της βασίλισσας Άννας, το οποίο φέρει την ημενία του Μαλπλέξ του όρθρου της πόρτας. Ο Χόλμς και ο επιθεωρητής μας οδήγησαν γύρω από το σπίτι μέχρι που φτάσαμε στην πλαϊνή πύλη, η οποία χωρίζεται από ένα κομμάτι κήπου από τον φράκτη που βρίσκεται δίπλα στον δρόμο. Ένας αστιφύλακας στεκόταν στην πόρτα της κουζίνας. «Throw the door open, officer», said Holmes. Now it was on those stairs that young Mr. Cunningham stood and saw the two men struggling just where we are. Old Mr. Cunningham was at that window, the second on the left, and he saw the fellow get away just to the left of that bush. Then Mr. Alec ran out and knelt beside the wounded man. The ground is very hard, you see, and there are no marks to guide us. Άνοιξε την πόρτα αξιωματικέ. Τώρα, σε αυτές τις σκάλες στεκόταν ο νεαρός κύριος Κάνινγκχαμ και είδε τους δύο άντρες να παλεύουν. Ακριβώς βρισκόμαστε. Ο γέρο Καμ ήταν σε εκείνο το παράθυρο, το δεύτερο στα αριστερά, και είδε τον άντρα ξέφες. Ακριβώς αριστερά από αυτόν τον θάμνο. Τότε ο κύριος Αλεκ έτρεξε έξω και γονάτισε δίπλα στον τραυματισμένο άντρα. Το έδαφος είναι πολύ σκληρό, βλέπετε, και δεν υπάρχουν ίχνη να μας καθοδηγήσουν. As he spoke, two men came down the garden path from round the angle of the house. The one was an elderly man with a strong, deep-lined, heavy-eyed face. The other a dashing young fellow, whose bright, smiling expression and showy dress were in strange contrast with the business which had brought us there. Καθώς μιλούσε, δύο άντρες κατέβηκαν το μονοπάτι του κήπου από τη γωνία του σπιτιού. Ο ένας ήταν οικειωμένος με διαρκή διαρκτριστέρη, ο άλλος φορτάει ένας γοητευτικός νέος, του οποίου η φωτεινή χαμογελαστή έκφραση και το επιδεικτικό ντύσιμο ήταν σε έντονη αντίθεση με το σοβαρό γεγονός που μάνα είχε φέρει εκεί. Still at it, then, said he to Holmes. I thought you Londoners were never at fault. You don't seem to be so very quick, after all. Ακόμη το ψάχνετε, είπες. Νόμιζα ότι εσείς οι Λονδρέζοι δεν κάνετε ποτέ λάθος, δεν φαίνεστε το γρήγοροι τελικά. Ah, you must give us a little time, said Holmes good-humoredly. Αχ, πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο, είπε ο Holmes καλοπροαίρετα. You'll want it, said young Alec Cunningham.
Why, I don't see that we have any clue at all. Θα το χρειαστείτε, είπε ο νεαρός Alec Cunningham. Μα δεν βλέπω να έχουμε κανένα στοιχείο. There's only one, answered the inspector. We thought that if we could only find, good heavens, Mr. Holmes, what is the matter? Υπάρχει μόνο ένα, απάντησε ο επιθεωρητής. Σκεφτήκαμε ότι αν μπορούσαμε μόνο να βρούμε, Θεέ μου, κύριε Holmes. My poor friend's face had suddenly assumed the most dreadful expression. His eyes rolled upwards, his features writhed in agony, and with a suppressed groan he dropped on his face upon the ground. Horrified at the suddenness and severity of the attack, we carried him into the kitchen, where he lay back in a large chair and breathed heavily for some minutes. Finally, with a shamefaced apology for his weakness, he rose once more. Το πρόσωπο του φίλου μου ξαφνικά πήρε την πιο τρομακτική έκφραση. Τα μάτια του γύρισαν προς τα πάνω, τα χαρακτηριστικά του συστράφηκαν από την αγωνία και με έναν πνιγμένο στεναγμό έπεσε μπρούμητα στο έδαφος. Φρύτοντας από την ξαφνική και σοβαρή επίθεση, τον μεταφέραμε στην κουζίνα, όπου κάθισε σε μια μεγάλη καρέκλα και ανέπνεε βαριά για μερικά λεπτά. Τελικά, με ντροπιασμένη απολογία για την αδυναμία του, σηκώθηκε ξανά. Watson would tell you that I have only just recovered from a severe illness, he explained. I am liable to these sudden nervous attacks. Ο Watson θα σας έλεγε μόλις ανάρρωσα από όμερη ασθένεια, εξήγησε. Είμαι επιρρεπής σε αφνικές νευρικές κρίσεις. Shall I send you home in my trap? Asked old Cunningham. Να σας στείλω στο αμάξι μου, ρώτησε ο γέρο Cunningham. Well, since I am here, there is one point on which I should like to feel sure. We can very easily verify it. Λοιπόν, αφού είμαι εδώ, υπάρχει ενσημείωριο στο οφείλω να είμαι βέβαιος. Μπορούμε πολύ εύκολα να το επαληθεύσουμε. What was it? Well, it seems to me that it is just possible that the arrival of this poor fellow William was not before, but after, the entrance of the burglar into the house. You appear to take it for granted that, although the door was forced, the robber never got in. Λοιπόν, μου φαίνεται πιθανό ότι η άφιξη αυτού του κακόμοιρου Γουίλιαν ήταν πριν, αλλά μετά την είσοδο του διαρρήκτη στο σπίτι. Φαίνεται ότι το θεωρείται δεδομένο πως, αν και η πόρτα είχε παραβιαστεί, ο ληστής δεν μπήκε μέσα. I fancy that is quite obvious, said Mr. Cunningham gravely. Why, my son Alec had not yet gone to bed, and he would certainly have heard anyone moving about. Φαντάζομαι ότι είναι αρκετά προφανές, είπε ο κύριος Cunningham σοβαρά. Μα ο γιος μου Al δεν είχε ακόμα πάει για άφνο και σίγουρα θα ακούσει αν κάποιος κινείτο στο σπίτι. Where was he sitting? Πού καθόταν? I was smoking in my dressing room. Κάπνιζα στο αποδυτήριό μου. Which window is that? Ποιο παράθυρο είναι αυτό? The last on the left next my father's. Το τελευταίο στα αριστερά δίπλα από του πατέρα μου. Both of your lamps were lit, of course? Και οι δύο λάμπες σας ήταν αναμένες φυσικά. Undoubtedly. There are some very singular points here, said Holmes, smiling. Is it not extraordinary that a burglar, and a burglar who had had some previous experience, should deliberately break into a house at a time when he could see from the lights that two of the family were still afoot? Υπάρχουν μερικά πολύ παράξενα σημεία εδώ, χαμογελώντας. Δεν είναι παράξενο που ένας διαρρήκτης, και μάλιστα ένας διαρρήκτης με προηγούμενη εμπειρία, να επιλέξει να εισβάλλει σε ένα σπίτι τη στιγμή που μπορούσε να δει από τα φώτα ότι δύο από την οικογένεια ακόμα ξύπνη. He must have been a cool hand. Πρέπει να ήταν πολύ ψύχρεμος. Well, of course, if the case were not an odd one, we should not have been driven to ask you for an explanation, said young Mr. Alec. But as to your ideas that the man had robbed the house before William tackled him, I think it a most absurd notion. Wouldn't we have found the place disarranged and missed the things which he had taken? Λοιπόν, φυσικά, αν η υπόθεση δεν ήταν παράξενη, δεν θα σας είχαμε ζητήσει να την εξηγήσετε, είπε ο νεαρός κύριος Άλεκ. Αλλά όσον αφορά την ιδέα σας ότι ο άντρας είχε κλέψει το σπίτι πριν, ο Γκζάλ του Τέστερ είναι ο ψηφιμίδαμος. Δεν θα είχαμε βρει το μέρος αναστατωμένο και να λείπουν τα πράγματα που είχε πάρει. It depends on what the things were, said Holmes. You must remember that we are dealing with a burglar who is a very peculiar fellow and who appears to work on lines of his own. Look, for example, at the queer lot of things which he took from Acton's. What was it? A ball of string, a letter weight, and I don't know what other odds and ends.
Εξαρτάται από το τι ήταν αυτά τα πράγματα, είπε ο Χόλμς. Πρέπει να θυμάστε ότι έχουμε να κάνουμε έναν διαρρήκτη που είναι πολύ ιδιόρυθμος τύπος και φαίνεται να λειτουργεί με δικούς του κανόνες. Κοιτάξτε για παράδειγμα το παράξενο σύνολο πραγμάτων που πήρε από τον Άκτον. Τι ήταν? Ένα κουβάρι σπάγκου, ένα βάρος για γράμματα και δεν ξέρω τι άλλα μικροπράγματα. Well, we are quite in your hands, Mr. Holmes, said old Cunningham. Anything which you or the inspector may suggest will most certainly be done. Λοιπόν, είμαστε στα χέρια σας, είπε ο γέρο Κάνιγχαμ. Οτιδήποτε προτείνετε η επιθεωρητής θα γίνει σίγουρα. In the first place, said Holmes, I should like you to offer a reward, coming from yourself, for the officials may take a little time before they would agree upon the sum, and these things cannot be done too promptly. I have jotted down the form here, if you would not mind signing it. £50 was quite enough, I thought. Καταρχάς, είπε ο Χόλμς, θα ήθελα να προσφέρετε μια αμοιβή ερχόμενη από εσάς, γιατί οι αρχές μπορεί να καθυστερήσουν λίγο πριν συμφωνήσουν στο ποσό και αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αρκετά γρήγορα. Έχω σημειώσει τη φόρμα εδώ, αν δεν σας πειράζει να την υπογράψετε. Σκέφτηκα ότι 50 λίρες είναι αρκετές. I would willingly give 500, said the JP, taking the slip of paper and the pencil which Holmes handed to him. This is not quite correct, however, he added, glancing over the document. Θα έδινα ευχαρίστως 500, είπε ο ειρηνοδίκης, παίρνοντας το χαρτί και το μολύβι που του έδωσε ο Χόλμς. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εντελώς σωστό, πρόσθεσε, κοιτάζοντας το έγγραφο. I wrote it rather hurriedly. Το έγραψε αβιαστικά. You see, you begin, whereas, at about 1:45 on Tuesday morning, an attempt was made, and so on. It was at 11:45, as a matter of fact. Lite days, snever mit dem True everything through Chiefs Word for Isti, passing the maids and burpee. Gutethexis, Sbarret Gwernow date word sucker. I was pained at the mistake, for I knew how keenly Holmes would feel any slip of the kind. It was his specialty to be accurate as to fact, but his recent illness had shaken him, and this one little incident was enough to show me that he was still far from being himself. Με στενοχώρησε το λάθος, γιατί ήξερα πόσο ευαίσθητος ήταν ο Χόλμς σε τέτοιου είδους σφάλματα. Ήταν ειδικός στο να είναι ακριβής στα γεγονότα, αλλά η πρόσφατη ασθένειά του τον είχε κλονίσει, και αυτό το μικρό περιστατικό ήταν αρκετό για να μου δείξει ότι δεν είχε ακόμα επανέλθει πλήρως. He was obviously embarrassed for an instant, while the inspector raised his eyebrows, and Alec Cunningham burst into a laugh. The old gentleman corrected the mistake, however, and handed the paper back to Holmes. Ήταν προφανώς αμήχανος για μια στιγμή, ενώ ο επιθεωρητής ύψωσε τα φρύδια του και ο Άλεκ Κάνιγχαμ ξέσπασε σε γέλια. Ωστόσο, ο γέρο Κάνιγχαμ διόρθωσε το λάθος και έδωσε το χαρτί πίσω στον Holmes. Get it printed as soon as possible, he said. I think your idea is an excellent one. Εκτυπώστε το σμάθα to the nine numbers. Νομίζω στάρω εξαιρετική. Holmes put the slip of paper carefully away into his pocketbook. Ο Holmes έβαλε το χαρτί προσεκτικά στο σημειωματάριό του. And now, said he, it really would be a good thing that we should all go over the house together and make certain that this rather erratic burglar did not, after all, carry anything away with him. Και τώρα, είπε, θα ήταν καλό να περάσουμε μαζί από το σπίτι και να βεβαιωθούμε ότι αυτός ο μάλλον ασταθής διαρρήκτης δεν πήρε τίποτα μαζί του. Before entering, Holmes made an examination of the door which had been forced. It was evident that a chisel or strong knife had been thrust in, and the lock forced back with it. We could see the marks in the wood where it had been pushed in. Πριν μπούμε, ο Holmes έκανε μια εξέταση της πόρτας που είχε παραβιαστεί. Ήταν φανερό ότι ένα καλέμι ισχυρό μαχαίρι είχε σχωρίσει μέσα και η κλειδαριά είχε παραβιαστεί. Μπορούσαμε να δούμε τα σημάδια στο ξύλο όπου είχε σχωρίσει. You don't use bars then? He asked. Δεν χρησιμοποιείτε μπάρες λοιπόν, ρώτησε. We have never found it necessary. Δεν το έχουμε βρει απαραίτητο. You don't keep a dog. Δεν έχετε σκύλο. Yes, but he is chained on the other side of the house. Ναι, αλλά είναι δεμένος στην άλλη πλευρά του σπιτιού. When do the servants go to bed? Πότε πάνε γιάφνο οι υπηρέτες? About 10. Περίπου στις 10. I understand that William was usually in bed also at that hour. Καταλαβαίνω ότι ο Γκου ήταν επίσης στο κρεβάτι εκείνη την ώρα. Yes, ναι. It is singular that on this particular night he should have been up. Now, I should be very glad if you would have the kindness to show us over the house, Mr. Cunningham.
Είναι παράξενο που εκείνη τη συγκεκριμένη νύχτα ήταν ξύπνιος. Τώρα θα ήμουν ευγνώμων αν είχατε την καλοσύνη να μας δείξετε το σπίτι, κύριε Cunningham. A stone-flagged passage, with the kitchens branching away from it, led by a wooden staircase directly to the first floor of the house. It came out upon the landing opposite to a second, more ornamental stair which came up from the front hall. Out of this landing opened the drawing room and several bedrooms, including those of Mr. Cunningham and his son. Holmes walked slowly, taking keen note of the architecture of the house. I could tell from his expression that he was on a hot scent, and yet I could not in the least imagine in what direction his inferences were leading him. Ένας διάδρομος με πέτρινο δάπεδο, με τις κουζίνες να διακλαδίζονται από αυτόν, οδηγούσε από μια ξύλινη σκάλα κατευθείαν στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Κοιτάστε η μέρα σκορδεύει τις σπρέκους με σκόρμπα ρέισκα λότιν, κτηρική αθόρση, από αυτόλπευ τърσκρέα Ford Ray Street Moth, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του κυρίου Κάνιν και του γιού του. Ο Χόλμς περπατούσε αργά, παρατηρώντας έντονα την αρχιτεκτονική του σπιτιού. Μπορούσα να καταλάβω από την έκφρασή του ότι βρισκόταν σε ένα καυτό ίχνος, αλλά δεν μπορούσα καθόλου να φανταστώ προς ποια κατεύθυνση τον οδηγούσαν τα συμπεράσματά του. My good sir, said Mr. Cunningham with some impatience, this is surely very unnecessary. That is my room at the end of the stairs, and my son's is the one beyond it. I leave it to your judgment whether it was possible for the thief to have come up here without disturbing us. Αγαπητέ κύριε, είπε ο κύριος Κάνιγχαμ με κάποια ανυπομονησία, αυτό είναι σίγουρα πολύ περιττό. Αυτό είναι το δωμάτιό μου στο τέλος της σκάλας και του γιου μου είναι το επόμενο. Αφήνω στην κρίση σας αν ήταν δυνατόν για τον κλέφτη να ανέβει εδώ χωρίς να μας ενοχλήσει. You must try round and get on a fresh scent, I fancy, said the son with a rather malicious smile. Πρέπει να προσπαθήσετε ξανά και να βρείτε έναν ίχνος, φαντάζομαι, είπε ο γιος με ένα μάλλον κακόβουλο χαμόγελο. Still, I must ask you to humor me a little further. I should like, for example, to see how far the windows of the bedrooms command the front. This, I understand, is your son's room. He pushed open the door, and that, I presume, is the dressing room in which he sat smoking when the alarm was given. Where does the window of that look out to? He stepped across the bedroom, pushed open the door, and glanced round the other chamber. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας ζητήσω να με ανεχτείτε λίγο ακόμα. Θα ήθελα, για παράδειγμα, να δω πόσο τα παράθυρα των υπνοδωματίων επιβλέπουν την πρόσωψη. Αυτό, όπως καταλαβαίνω, είναι το δωμάτιο του γιου σας άνοιξε την πόρτα, και αυτό, υποθέτω, είναι το αποδυτήριο που καθόταν και κάπου δόθηκε ο συναγερμός. Πού βλέπει το παράθυρο αυτού? Πέρασε το υπνοδωμάτιο, άνοιξε την πόρτα και κοίταξε γύρω από το άλλο δωμάτιο. I hope that you are satisfied now, said Mr. Cunningham, tartly. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένος τώρα, είπε ο κύριος Cunningham κοφτά. Thank you, I think I have seen all that I wished. More satisfied, please. Then, if it is really necessary, we can go into my room. If it is not too much trouble. The JP shrugged his shoulders and led the way into his own chamber, which was a plainly furnished and commonplace room. Ο Ειρηνοδίκης σήκωσε τους ώμους και οδήγησε στο δικό του δωμάτιο. As we moved across it in the direction of the window, Holmes fell back until he and I were the last of the group. Καθώς περπατούσαμε προς το παράθυρο, ο Holmes έμεινε πίσω μέχρι που αυτός και εγώ ήμασταν οι τελευταίοι της ομάδας. Near the foot of the bed stood a dish of oranges and a carafe of water. Κοντά στο πόδι του κρεβάτιου υπήρχε ένα πιάτο με πορτοκάλια και μια καράφα με νερό. As we passed it, Holmes, to my unutterable astonishment, leaned over in front of me and deliberately knocked the whole thing over. Καθώς περνούσαμε δίπλα του, ο Holmes, προς τη μεγάλη μου έκπληξη, έγειρε μπροστά μου και επίτηδες χτύπησε τα πάντα κάτω. The glass smashed into 1,000 pieces, and the fruit rolled about into every corner of the room. Το γυαλί έσπασε σε χιλιάδες κομμάτια και τα φρούτα κύλησαν σε κάθε γωνιά του δωματίου. You've done it now, Watson, said he coolly. A pretty mess you've made of the carpet. Τα κατάφερες, Stord, είπε ψύχρεμα. Ωραίο χαλί έκανες στο χαλί. I stooped in some confusion and began to pick up the fruit, understanding for some reason my companion desired me to take the blame upon myself. Έσκυψα με κάποια αμηχανία και άρχισα να μαζεύω τα φρούτα, κατανοώντας για κάποιο λόγο ότι ο σύντροφός μου ήθελε να πάρω εγώ την ευθύνη πάνω μου.
The others did the same and set the table on its legs again. Οι άλλοι έκαναν δίδιο και έβαλαν το τραπέζι ξανά στα πόδια του. Hello, cried the inspector. Where's he got to? Αλλό, φώναξε ο επιθεωρητής που πήγε. Holmes had disappeared. Ο Holmes είχε εξαφανιστεί. Wait here an instant, said young Alec Cunningham. The fellow is off his head, in my opinion. Come with me, father, and see where he has got to. Περιμένετε εδώ για μια στιγμή, είπε ο νεαρός Alec Cunningham. Ο τύπος έχει τρελαθεί κατά τη γνώμη μου. Έλα μαζί μου, πατέρα, να δούμε που πήγε. They rushed out of the room, leaving the inspector, the colonel, and me staring at each other. Έτρεξαν έξω από το δωμάτιο, αφαίνοντας τον επιθεωρητή, τον συνταγματάρχη και εμένα να κοιτάμε ο ένας τον άλλον. Upon my word, I am inclined to agree with Master Alec, said the official. It may be the effect of this illness, but it seems to me that... Μα το λόγο μου θα συμφωνήσω με τον Κίλικ, είπε ο αξιωματικός Στραμ. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αυτής της αρρώστιας, αλλά μου φαίνεται... His words were cut short by a sudden scream of help, help, murder. Τα λόγια του για να πω μια ξαφνική κραυγή, βοήθεια, φόνος. With a thrill I recognized the voice of that of my friend. Με μια ανατριχίλα αναγνώρισα τη φωνή του φίλου μου. He rushed admirably from the room onto the landing. Έτρεξα τρελά έξω από το δωμάτιο προς το πτήσκαλο. The cries, which had sunk down into a hoarse, inarticulate shouting, came from the room which we had first visited. Οι κραυγές που είχαν καταλαγιάσει σε βραχνά, ασαφή ουρλιαχτά, έρχονταν από το δωμάτιο που είχαμε επισκεφτεί πρώτα. I dashed in and on into the dressing room beyond. Όρμησα μέσα και προχώρησα στο αποδυτήριο παρακάτω. The two Cunninghams were bending over the prostrate figure of Sherlock Holmes, the younger clutching his throat with both hands, while the elder seemed to be twisting one of his wrists. Οι δύο Cunningham ήταν σκυμμένοι πάνω από το ξαπλωμένο σώμα του Sherlock Holmes. Ο νεότερος κρατούσε τον λαιμό του με τα δύο χέρια, ενώ ο μεγαλύτερος φαινόταν να στρίβει τον καρπό του. In an instant, the three of us had torn them away from him, and Holmes staggered to his feet, very pale and evidently greatly exhausted. Σε μια στιγμή, οι τρεις μας τους είχαμε τραβήξει μακριά του και ο Holmes σηκώθηκε κλονιζόμενος στα πόδια του. Pray to have more smoke submerged. Arrest these men, Inspector, he gasped. Συλλάβετε αυτούς τους άντρες, επιθεωρητά, λαχάνιασε. On what charge? Με επιτσάιξέρι. That of murdering their coachman, William Kerwin. Για τη δολοφονία του αμαξά τους, Guilla Kirwan. The inspector stared about him in bewilderment. Oh, come now, Mr. Holmes, said he at last. I'm sure you don't really mean to. Ο επιθεωρητής τον κοίταξε γύρω με αμηχανία. Έλα τώρα, κύριε Holmes, είπε τελικά. Είμαι σίγουρος ότι δεν εννοείται πραγματικά να... Tut, man, look at their faces, cried Holmes curtly. «Ωχ, άνθρωπέ μου, κοίτα τα πρόσωπά τους», φώναξε κοφτά ο Holmes. Never certainly have I seen a plainer confession of guilt upon human countenances. Ποτέ σίγουρα δεν έχω δει πιο ξεκάθαρη ομολογία ενοχής σε ανθρώπινα πρόσωπα. The older man seemed numbed and dazed with a heavy, sullen expression upon his strongly marked face. Ο μεγαφάταος άντρας φαινόταν φουνιστός μπρος, μέριγες γερμίδι, εντύθρωπή έκφραση στο εγμένο πρόσωπό του. The son, on the other hand, had dropped all that jaunty, dashing style which had characterized him, and the ferocity of a dangerous wild beast gleamed in his dark eyes and distorted his handsome features. Ο γιος, από την άλλη, είχε χάσει όλο εκείνο το γεμάτο αυτοπεποίθηση και δυναμισμό ύφος που τον είχε κορτίδ και ηρώτας επικίνδυς και να τζιζόρου στα σκοτεινά μάτια και παραμόρφων τα κεράμορφα του. The inspector said nothing, but stepping to the door, he blew his whistle. Two of his constables came the call. Ο επιθεωρητής δεν είπε τίποτα, αλλά πηγαίνοντας στην πόρτα, φύσηξε τη σφυρίχτρα του. Δύο από τους αστιφλακές του ήρθαν στο κάλεσμα. I have no alternative, Mr. Cunningham, said he. I trust that this may all prove to be an absurd mistake, but you can see that. Ah, would you? Drop it. Δεν έχω άλλη επιλογή, κύριε, είπε. Ελπίζω όλα αυτά να αποδειχθούν ένα γελίο λάθος, αλλά βλέπετε ότι ήτανες. Ρίξτο. He struck out with his hand, and a revolver which the younger man was in the act of cocking clattered down upon the floor. Χτύπησε με το χέρι του και ένα πιστόλι που ο νεότερος άντρας ετοίμαζε να οπλίσει έπεσε στο πάτωμα με θόρυβο. Keep that, said Holmes, quietly putting his foot upon it. You will find it useful at the trial, but this is what we really wanted. Κρατήστε το, είπε ο Holmes, βάζοντας ήρεμα το πόδι του πάνω του. Θα σας φανεί χρήσιμο στη δίκη, αλλά αυτό είναι που θέλαμε πράγμα. He held up a little crumpled piece of paper,
Σήκωσε ένα μικρό τσαλακωμένο κομμάτι χαρτί. The remainder of the sheet, cried the inspector. Του πόλοιπο του φίλου, φώναξε ο επιθεωρητής. Precisely. And where was it? Και πού ήταν? Where I was sure it must be. I'll make the whole matter clear to you presently. I think, Colonel, that you and Watson might return now, and I will be with you again in an hour at the furthest. The inspector and I must have a word with the prisoners, but you will certainly see me back at luncheon time. Εκεί που ήμουν σίγουρος ότι έπρεπε να είναι. Θα σας ξεκαθαρίσω την υπόθεση σύντομα. Νομίζω, συνταγματάρχα, ότι εσείς και ο Watson μπορείτε να επιστρέψετε τώρα, παρείς να είναι μαζί σας το Word Spore. Ο επιθεωρητής και εγώ πρέπει να μιλήσουμε με τους κρατούμενους, αλλά σίγουρα θα με δείτε ξανά στην ώρα του μεσημεριανού. Sherlock Holmes was as good as his word, for about 1 o'clock he rejoined us in the colonel's smoking room. Ο Sherlock Holmes ήταν συνεπής στα λόγια του, γιατί γύρω στη μία ξαναβρέθηκε μαζί μας στο καπνιστήριο του συνταγματάρχη. He was accompanied by a little elderly gentleman, who was introduced to me as the Mr. Acton, whose house had been the scene of the original burglary. Τον συνόδευε ένας μικρός όμως ηλικιωμένος κύριος, που μου συστήθηκε ως ο κύριος Acton, του, οποίου το σπίτι ήταν η σκηνή της αρχικής διάρρηξης. I wished Mr. Acton to be present while I demonstrated this small matter to you, said Holmes, for it is natural that he should take a keen interest in the details. Ήθελα ο κύριος Acton να είναι παρόν ενιούν σας τάλεν δε είπε ο Holmes, γιατί είναι φυσικό να έχει έντονο ενδιαφέρον για τις λεπτομέρειες. I am afraid, my dear Colonel, that you must regret the hour that you took in such a stormy petrel as I am. Φοβάμαι, αγαπητέ συνταγματά, ότι πρέπει να μετανιώνετε την ώρα που δεχτήκατε ένα τόσο ταραχώδες πνεύμα όπως εγώ. On the contrary, answered the colonel warmly, I consider it the greatest privilege to have been permitted to study your methods of working. Αντιθέτως, απάντησε ο συνταγματάρχης, είναι το μεγαλύτερο προνόμιο να μου επιτρέπετε να μελετήσω τις μεθόδους εργασίας σας. I confess that they quite surpass my expectations, and that I am utterly unable to account for your result. Ομολογώ ότι ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες μου, και ότι είμαι εντελώς ανίκανος να εξηγήσω το αποτέλεσμά σας. I have not yet seen the vestige of a clue. Δεν έχω δει ακόμα το παραμικρό στοιχείο. I am afraid that my explanation may disillusionize you, but it has always been my habit to hide none of my methods, either from my friend Watson or from anyone who might take an intelligent interest in them. Προμέσου που το εξηγήσιμη σπόρνες of it to their hems, so that there of the stare συνήθ χάμου να με καμία ευπόρτς μαθόρεν, είτε από τον φίλο μου τον Watson, είτε από όποιον διπφόρθει να έξπιον οδίουσε. But first, as I am rather shaken by the knocking about which I had in the dressing room, I think that I shall help myself to a dash of your brandy, Colonel. My strength has been rather tried of late. Αλλά πρώτα, καθώς είμαι λίγο ταραγμένος από το αποδυτήριο, θα βοηθήσω τον εαυτό μου με μια γουλιά από το μπράντι σας, συνταγματάρχα. Η δύναμη μου έχει δοκιμαστεί τον τελευταίο. I trust that you had no more of those nervous attacks. Πίζω να μην είχατε άλλες από εκείνες τις νευρικές κρίσεις. Sherlock Holmes laughed heartily. Ο Sherlock Holmes γέλασε εγκάρδια. We will come to that in its turn, said he. I will lay an account of the case before you in its due order, showing you the various points which guided me in my decision. Pray interrupt me if there is any inference which is not perfectly clear to you. Θα φτάσουμε σε αυτό εν καιρό, είπε εκείνος. Θα σας παρουσιάσω την υπόθεση με τη σειρά της, δείχνοντάς σας τα διάφορα σημεία που με οδήγησαν στην απόφασή μου. Παρακαλώ διακόψτε με αν υπάρχει κάποια συμπέρασμα που δεν είναι απολύτως σαφές για εσάς. It is of the highest importance in the art of detection to be able to recognize, out of a number of facts, which are incidental and which vital. Otherwise, your energy and attention must be dissipated instead of being concentrated. Είναι υψής της σημασίας στην τέχνη της ανίχνευσης να μπορείς να αναγνωρίσεις μία από τα πτένα σμοργονόντων που είναι συμπτωματικά στην παρέμβαση. Διαφορετικά οι ενέργειες και οι προσασκορπίζονται αντί να συγκεντρώνονται. Now in this case, there was not the slightest doubt in my mind from the first that the key of the whole matter must be looked for in the scrap of paper in the dead man's hand. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία στο μυαλό μου από την αρχή ότι το κλειδί όλης της υπόθεσης πρέπει να αναζητηθεί στο κομμάτι χαρτί στο χέρι του νεκρού άνδρα. Before going into this, I would draw your attention to the fact that, if Alec Cunningham's narrative was correct,
and if the assailant, after shooting William Kerwin, had instantly fled, then it obviously could not be he who tore the paper from the dead man's hand. Πριν προχωρήσω σε αυτό, θα ήθελα να τραβήξω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αφήξει κάλεξ εστίξεις στέργιου What we have απρεβώσεις την θέση γκέρντ, ίτσιος μαυσμίγει. Τότε προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι αυτός που έσκησε το χαρτί από το χέρι του νεκρού άντρα. But if it was not he, it must have been Alec Cunningham himself. For by the time that the old man had descended, several servants were upon the scene. Αλλά αν δεν ήταν αυτός, πρέπει να ήταν ίδιος ο Alec Cunningham, γιατί μέχρι τη στιγμή που κατέβηκε άντρας, αρκετοί υπηρέτες βρίσκονταν ήδη στη σκηνή. The point is a simple one, but the inspector had overlooked it, because he had started with the supposition that these county magnates had had nothing to do with the matter. Το σημείο είναι απλό, αλλά ο επιθεωρητής το είχε παραβλέψει επειδή ξεκίνησε με την υπόθεση ότι αυτοί οι μεγιστάνες της επαρχίας δεν είχαν καμία σχέση με το θέμα. Now I make a point of never having any prejudices, and of following docilely wherever fact may lead me, and so, in the very first stage of the investigation, I found myself looking a little askance at the part which had been played by Mr. Alec Cunningham. Τώρα έχω την αρχή να μην έχω ποτέ προκαταλήψεις και να ακολουθώ υπάκουα όπου με οδηγούν τα γεγονότα και έτσι στο πρώτο κιόλας στάδιο της έρευνας βρέθηκα να κοιτάζω με καχυποψία το ρόλο που είχε παίξει ο κύριος Alec Cunningham. And now I made a very careful examination of the corner of paper which the inspector had submitted to us. It was at once clear to me that it formed part of a very remarkable document. Here it is. Do you not now observe something very suggestive about it? Και τώρα έκανα πολύ προσεκτική εξέταση της γωνίας του χαρτιού που μας υπέβαλε ο επιθεωρητής. Ήταν αμέσως σαφές για μένα ότι αποτελούσε μέρος ενός πολύ αξιοσημείωτου εγγράφου. Ιδού. Δεν παρατηρείτε τώρα κάτι πολύ δηλωτικό πάνω του. It has a very irregular look, said the colonel. Έχει μια ποανόνιστη ύπεωση του άρχης συνάξ. My dear sir, cried Holmes, there cannot be the least doubt in the world that it has been written by two persons doing alternate words. Αγαπητέ μου κύριε, φώναξε Holmes, δεν μπορεί να υπάρχει παραμικρή αμφιβολία στον κόσμο ότι έχει γραφτεί από δύο άτομα που έγραφαν. Να αλλάξει λέξεις. When I draw your attention to the strong T's of at and to, and ask you to compare them with the weak ones of quarter and 12, you will instantly recognize the fact. Όταν σας επιστήσω την προσοχή στα δυνατά και του to και σας ζητήσω να τα συγκρίνετε με τα δε του quarter και του 12, θα αναγνωρίσετε αμέσως το γεγονός. A very brief analysis of these four words would enable you to say with the utmost confidence that the learn and the maybe are written in the stronger hand and the what in the weaker. Μια πολύ σύντομη ανάλυση αυτών των 4 λέξεων θα σας επέτρεπε να πείτε με απόλυτη βεβαιότητα ότι το learn και το maybe είναι γραμμένα με το πιο δυνατό χέρι και το what με το πιο αδύναμο. By Jove, it's as clear as day, cried the colonel. Μα τον Δία είναι τόσο καθαρό όσο η μέρα, φώναξε ο συνταγματάρχης. Why on earth should two men write a letter in such a fashion? Γιατί στο καλό θα έπρεπε 2 άντρες να γράψουν επιστολή με τέτοιο τρόπο. Obviously the business was a bad one, and one of the men who distrusted the other was determined that, whatever was done, each should have an equal hand in it. Προφανώς η υπόθεση ήταν κακή και ένας από τους άντρες που δεν εμπιστευόταν τον άλλον ήταν αποφασισμένος ότι ό,τι και αν γινόταν ο καθένας θα έπρεπε να έχει ισομερίδιο. Now of the 2 men, it is clear that the one who wrote the at and to was the ringleader. Τώρα από τους 2 άντρες είναι σαφές ότι εκείνος που έγραψε το και το του ήταν ο αρχηγός. How do you get at that? Το καταλαβαίνετε αυτό. We might deduce it from the mere character of the one hand as compared with the other. Θα μπορούσαμε να το συμπεράνουμε μόνο από τον χαρακτήρα του ενός γραψίματος σε σύγκριση με το άλλο. But we have more assured reasons than that for supposing it. Αλλά έχουμε πιο ασφαλείς λόγους για να το υποθέσουμε. If you examine this scrap with attention, you will come to the conclusion that the man with the stronger hand wrote all his words first, leaving blanks for the other to fill up. Αν εξετάσετε αυτό το κομμάτι με προσοχή, θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος με το πιο δυνατό χέρι έγραψε πρώτες τις λέξεις του, γεύσενάρι δε μόρτζε να τα συμπληρώσει. These blanks were not always sufficient, and you can see that the second man had a squeeze to fit his quarter in between the at and the to, showing that the latter were already written.
Αυτά τα δεν είναι πάντα αρκετά και μπορείτε να δείτε ότι ο δεύτερος άνθρωπος δυσκολεύτηκε να χωρέσει το quarter ανάμεσα στο «οτ», δείχνοντας ότι τα τελευταία είχαν ήδη γραφτεί. The man who wrote all his words first is undoubtedly the man who planned the affair. Ο άνθρωπος που έγραψε πρώτος όλες τις λέξεις του είναι αναμφίβολα αυτός που σχεδίασε την υπόθεση. Excellent, cried Mr. Acton. Εξαιρετικόναξε ο κύριος Acton. But very superficial, said Holmes. Αλλά πολύ επιφανειακό, είπε ο Holmes. We come now, however, to a point which is of importance. Φτάνουμε τώρα όμως σε ένα σημείο που έχει σημασία. You may not be aware that the deduction of a man's age from his writing is one which has been brought to considerable accuracy by experts. Μπορεί να μην γνωρίζετε ότι η εκτίμηση της ηλικίας άντρα από το γραφικό του χαρακτήρα είναι κάτι που οι ειδικοί έχουν φέρει σε σημαντική ακρίβεια. In normal cases, one can place a man in his true decade with tolerable confidence. Σε κανονικές περιπτώσεις, κάποιος μπορεί να τοποθετήσει έναν άνδρα στη σωστή δεκαετία του με ανεκτή σιγουριά. I say normal cases because ill health and physical weakness reproduce the signs of old age, even when the invalid is a youth. Λέω κανονικές περιπτώσεις, γιατί η κατηργία και η σωματική αδυναμία αναπαράγουν τα σημάδια του γύρατς, ακόμα και όταν ο ασθενής είναι νέος. In this case, looking at the bold, strong hand of the one and the rather broken-backed appearance of the other, which still retains its legibility, although the T's have begun to lose their crossing, we can say that the one was a young man and the other was advanced in years without being positively decrepit. Σε αυτή την περίπτωση, κοιτάζοντας το έντονο, δυνατό γράψιμο του ενός και την κάπως σπασμένη όψη του άλλου, που διατηρεί ακόμα την ευανάγνωστη εμφάνιση, αν και τα έχουν αρχίσει να χάνουν τις διασταυρώσεις τους, μπορούμε να πούμε ότι ο ένας ήταν νεαρός άνδρας και ο άλλος προχωρημένος σε ηλικία χωρίς να είναι απόλυτα παρακμασμένος. Excellent, cried Mr. Acton again. Εξαιρετικό, φώναξε πάλι ο κύριος Acton. There is a further point, however, which is subtler and of greater interest. Υπάρχει όμως ένα πιο λεπτό και πιο ενδιαφέρον. There is something in common between these hands. Υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα. They belong to men who are blood relatives. Ανήκουν σε άντρες που είναι συγγενείς εξαίματος. It may be most obvious to you in the Greek ease, but to me there are many small points which indicate the same thing. Μπορεί να σας φαίνεται πιο προφανές στα ελληνικά αλλά για μένα υπάρχουν πολλά μικρά σημεία που δείχνουν το ίδιο πράγμα. I have no doubt at all that a family mannerism can be traced in these two specimens of writing. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορεί να εντοπιστεί μια οικογενειακή συνήθεια σε αυτά δύο δείγματα. I'm only, of course, giving you the leading results now of my examination of the paper. Σας δίνω βερσμό της μας εξέτασής μου του χαρτιού. There were 23 other deductions which would be of more interest to experts than to you. Υπήρχαν άλλα 23 συμπεράσματα που θα ενδιέφεραν περισσότερο τους ειδικούς παρά εσάς. They all tend to deepen the impression upon my mind that the Cunninghams, father and son, had written this letter. Όλα τους ενισχύουν την εντύπωση στο μυαλό μου ότι Cunningham, πατέρας και γιος, είχαν γράψει αυτή την επιστολή. Having got so far, my next step was, of course, to examine into the details of the crime and to see how far they would help us. Αφού έφτασα μέχρι εδώ, το επόμενο βήμα μου ήταν φυσικά να εξετάσω τις λεπτομέρειες του εγκλήματος και να δω πόσο θα μας βοηθούσαν. I went up to the house with the inspector and saw all that was to be seen. Πήγα στο σπίτι με τον επιθεωρητή και είδα όλα όσα υπήρχαν να δούμε. The wound upon the dead man was, as I was able to determine with absolute confidence, fired from a revolver at the distance of something over 4 yards. Το τραύμα στον νεκρό άνδρα, όπως μπόρεσα να διαπιστώσω με απόλυτη σιγουριά, από πιστόλι σε απόσταση με από 4 μέτρα. There was no powder blackening on the clothes. Δεν υπήρχε ίχνος καπνού στα ρούχα. Evidently, therefore, Alec Cunningham had lied when he said that the two men were struggling when the shot was fired. Προφανώς λοιπόν ο Alec Cunningham είπε ψέματα όταν είπε ότι οι δύο άντρες πάλευαν όταν πυροβολήθηκε η σφαίρα. Again, both father and son agreed as to the place where the man escaped into the road. Επιπλέον και ο πατέρας και ο γιος συμφώνησαν ως προς το σημείο όπου ο άνδρας διέφυγε στον δρόμο. At that point, however, as it happens, there is a broadish ditch, moist at the bottom. Σε εκείνο το σημείο, ωστόσο, υπάρχει ένα αρκετά πλαντάκι υγρό στον πάτο. As there were no indications of boot marks about this ditch, I was absolutely sure not only that the Cunninghams had again lied,
but that there had never been any unknown man upon the scene at all. Καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις από σημάδια παπουτσιών γύρω από αυτό το χαντάκι, ήμουν απολύτως βέβαιος όχι μόνο ότι Κάνιγχαμ είχαν πει ξανά ψέματα, αλλά ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ κάποιος άγνωστος άντρας στη σκηνή. And now I have to consider the motive of this singular crime. Και τώρα πρέπει να εξετάσω το κίνητρο αυτού του παράξενου εγκλήματος. To get at this, I endeavored first of all to solve the reason of the original burglary at Mr. Acton's. Για να το καταλάβω, προσπάθησα πρώτα απ' όλα να λύσω το μυστήριο της αρχικής διάρρηξης στο σπίτι του κυρίου Acton. I understood, from something which the colonel told us, that a lawsuit had been going on between you, Mr. Acton, and the Cunninghams. Κατάλαβα από κάτι που μας είπε ο συνταγματάρχης ότι υπήρχε μια δίκη μεταξύ σας, κύριε Acton και τον Cunningham. Of course, it instantly occurred to me that they had broken into your library with the intention of getting at some document which might be of importance in the case. Φυσικά μου ήρθε αμέσως στο μυαλό ότι είχαν διαρρήξει τη βιβλιοθήκη σας με την πρόθεση να πάρουν κάποιο έγγραφο που θα μπορούσε να είναι σημαντικό για την υπόθεση. Precisely so, said Mr. Acton. Ακριβώς έτσι, είπε ο κ. Acton. There can be no possible doubt as to their intentions. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις τους. I have the clearest claim upon half of their present estate, and if they could have found a single paper, which fortunately was in the strong box of my solicitors, they would undoubtedly have crippled our case. Έχω το οποίο ξεκάθαρο δικαίωμα στη μισή τους περιουσία και αν μπορούσαν να βρουν ένα μόνο έγγραφο, το οποίο ευτυχώς ήταν στο χρηματοκιβώτιο δικηγόρων μου, αναμφίβολα θα είχαν πλήξει την υπόθεσή μας. There you are, said Holmes, smiling. Na litzerin Holmes Reigate. It was a dangerous, reckless attempt in which I seemed to trace the influence of young Alec. Ήταν μια επικίνδυνη, απερίσκεπτη προσπάθεια στην οποία διακρίνω την επιρροή του νεαρού Alec. Having found nothing, they tried to divert suspicion by making it appear to be an ordinary burglary, to which end they carried off whatever they could lay their hands upon. Αφού δεν βρήκαν τίποτα, προσπάθησαν να αποπροσανατολίσουν τις υποψίες, κάνοντάς το να φαίνεται σαν μια συνηθισμένη διάρρηξη, γι' αυτό πήραν ό,τι μπορούσαν να βρουν. That is all clear enough, but there was much that was still obscure. Αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο που παρέμεναν ασαφή. What I wanted above all was to get the missing part of that note. Αυτό που ήθελα πάνω απλά ήταν να βρω το χαμένο μέρος αυτής της σημείωσης. I was certain that Alec had torn it out of the dead man's hand, and almost certain that he must have thrust it into the pocket of his dressing gown. Ήμουν βέβαιος ότι ο Άλεκ το είχε σκίσει από το χέρι του νεκρού και σχεδόν βέβαιος ότι το είχε βάλει στην τσέπη της ρόμπας του. Where else could he have put it? Πού αλλού θα μπορούσε να το βάλει? The only question was whether it was still there. Το μόνο ερώτημα ήταν ακόμα εκεί. It was worth an effort to find out, and for that object we all went up to the house. Άξιζε το κόπο να το μάθω, πήγαμε όλοι στο σπίτι. The Cunninghams joined us, as you doubtless remember, outside the kitchen door. Οι Cunningham μας ακολούθησαν, όπως πιθανόν θυμάστε, έξω από την πόρτα της κουζίνας. It was, of course, of the very first importance that they should not be reminded of the existence of this paper, otherwise they would naturally destroy it without delay. Ήταν φυσικά εξαιρετικά σημαντικό να μην τους υπενθυμίσουμε την ύπαρξη αυτού του χαρτιού, διαφορετικά θα το κατέστρεφαν χωρίς καθυστέρηση. The inspector was about to tell them the importance which we attached to it, when, by the luckiest chance in the world, I tumbled down in a sort of fit and so changed the conversation. Ο επιθεωρητής ήταν έτοιμος να τους πει τη σημασία που δίναμε σε αυτό, όταν από την πιο τυχερή σύμπτωση στον κόσμο έπεσα κάτω σε μια μορφή κρίσης και έτσι άλλαξα τη συζήτηση. Good heavens, cried the colonel, laughing. Do you mean to say all our sympathy was wasted and your fit an imposture? Θεέ μου, φώναξε ο συνταγματάρχης γελώντας, εννοείς ότι όλη μας η συμπάθεια ήταν χαμένη και η κρίση σου ήταν απάτη. Speaking professionally, it was admirably done, cried I, looking in amazement at this man who was forever confounding me with some new phase of his astuteness. Επαγγελματικά μιλώντας, ήταν θαυμάσια εκτελεσμένο, φώναξα εγώ, κοιτάζοντας με έκπληξη αυτό το με μπέρδευε συνεχώς με κάποια νέα πτυχή της ευφυΐας του. It is an art which is often useful, said he. Είναι μια τέχνη που συχνά είναι χρήσιμη, είπε εκείνος. When I recovered, I managed, by a device which had perhaps some little merit of ingenuity, to get old Cunningham to write the word 12,
so that I might compare it with the 12 upon the paper. Όταν συνήλθα, κατάφερα με έναν τρόπο που ηχήσως κάποιο μικρό έβριμα ευφυΐας να κάνω τον γέρο Κάνιγχαμ να γράφει, ώστε να τη συγκρίνω με το 12 στο χαρτί. Oh, what an ass I have been, I exclaimed. Oh, τη βλάκας ήμουν. I could see that you were commiserating me over my weakness, said Holmes, laughing. Μπορούσα να δω ότι με λυπώσουν για την αδυναμία μου, είπε ο Holmes γελώντας. I was sorry to cause you the sympathetic pain which I know that you felt. Λυπήθηκα που σου προκάλεσα τη συμπάθεια και τον πόνο που ξέρω ότι ένιωσες. We then went upstairs together, and having entered the room and seen the dressing gown hanging up behind the door, I contrived, by upsetting a table, to engage their attention for the moment, and slipped back to examine the pockets. Ανεβήκαμε μαζί επάνω και, αφού μπήκαμε στο δωμάτιο και είδαμε τη ρόμπα να κρέμεται πίσω, από τη πόρτα κατάφερα ανατρέποντας ένα τραπέζι, να τραβήξω την προσοχή τους για λίγο και να επιστρέψω για να εξετάσω τις τσέπες. I had hardly got the paper, however, which was, as I had expected, in one of them, when the two Cunninghams were on me, and would, I verily believe, have murdered me then and there, but for your prompt and friendly aid. Μόλις είχα πάρει το χαρτί, το οποίο όπως περίμενα βρισκόταν σε μία από αυτές, όταν οι δύο Cunningham ήταν πάνω μου και πιστεύω πραγματικά ότι θα με είχαν σκοτώσει επί τόπου αν δεν ήταν η άμεση και φιλική σου βοήθεια. As it is, I feel that young man's grip on my throat now, and the father has twisted my wrist round in the effort to get the paper out of my hand. Ακόμα νιώθω τη λαβή του νεαρού άντρα στο λαιμό μου και ο πατέρας μου έστριψε το καρπό στην προσπάθεια του να πάρει το χαρτί από το χέρι μου. They saw that I must know all about it, you see, and the sudden change from absolute security to complete despair made them perfectly desperate. Κατάλαβαν να ξέρω τα πάντα βλέπεις και η ξαφνική αλλαγή από την απόλυτη ασφάλεια στην πλήρη απελπισία τους έκανε εντελώς απεγνωσμένους. I had a little talk with old Cunningham afterwards as to the motive of the crime. Είχαμε μικρή συζήτηση οργάνη για υπεργότερο σχήντρο του εγκλήματος. He was tractable enough, though his son was a perfect demon, ready to blow out his own or anybody else's brains if he could have got to his revolver. Ήταν ένας συνεργάσιμος, αν και όχι στο μυткό δαίμονας, έτοιμος να τεινάξει τα μυαλά του ή τα μυαλά οποιουδήποτε άλλου αν κατάφερνε να πιάσει το περίστροφο. When Cunningham saw that the case against him was so strong, he lost all heart and made a clean breast of everything. Όταν ο Κάνιγχαμ κατάλαβε ότι η υπόθεση εναντίον του ήταν τόσο ισχυρή, έχασε κάθε θάρρος και ομολόγησε τα πάντα. It seems that William had secretly followed his two masters on the night when they made their raid upon Mr. Acton's, and having thus got them into his power, proceeded under threats of exposure to levy blackmail upon them. Φαίνεται ότι ο William είχε κρυφά ακολουθήσει τους δύο αφέντες του τη νύχτα που έκανε την επιδρομή στο σπίτι του κυρίου Άκτον και έχοντας έτσι αποκτήσει εξουσία πάνω τους, προχώρησε εκβιασμό απειλώντας τους με αποκάλυψη. Mr. Alec, however, was a dangerous man to play games of that sort with. Ο κύριος Άλεκ όμως ήταν επικίνδυνος άνθρωπος για τέτοιου είδους παιχνίδια. It was a stroke of positive genius on his part to see in the burglary scare which was convulsing the countryside an opportunity of plausibly getting rid of the man whom he feared. Ήταν μια πραγματικά έξυπνη κίνηση εκ μέρους του να δει στην αναταραχή από τις διαρρήξεις που αναστάτωναν την επαρχία μια ευκαιρία να ξεφορτωθεί πιστικά τον άνθρωπο που φοβόταν. William was decoyed up and shot. And had they only got the whole of the note and paid a little more attention to detail in the accessories, it is very possible that suspicion might never have been aroused. Ο William παγιδεύτηκε και πυροβολήθηκε, και αν είχαν πάρει ολόκληρη τη σημείωση και δώσουν λίγο περιπροσοχή στις λεπτομέρειες, είναι πολύ πιθανό να μην ίσκαμε υποψία. And the note, I asked. Και η σημείωση ρωτ. Sherlock Holmes placed the subjoined paper before us. Ο Sherlock Holmes μας έθεσε μπροστά το συνημμένο χαρτί. If you will only come round at 11:45 to the east gate, you will learn what will very much surprise you and maybe be of the greatest service to you and also to Annie Morrison. But say nothing to anyone upon the matter. Αν έρθεις στις 12:30 στην Ανατολική Πύλη, θα μάθεις κάτι που θα σε εκπλήξει πολύ και ίσως να σου φανεί πολύ χρήσιμο, και επίσης την Annie Morrison. Αλλά μην πεις τίποτα σε κανέναν γι' αυτό. It is very much the sort of thing that I expected, said he. Είναι ακριβώς αυτό που περίμενα, είπε εκείνος. Of course,
We do not yet know what the relations may have been between Alec Cunningham, William Kerwin, and Annie Morrison. The result shows that the trap was skillfully baited. Φυσικά, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες μπορεί να ήταν οι σχέσεις μεταξύ του Alec Dilling. Τους γρή Μόρτζεγιάμ Κίρβαν και Τσάνι Μόρισον. Το αποτέλεσμα ότι η παγίδα ήταν ψυξφόρη. I am sure that you cannot fail to be delighted with the traces of heredity shown in the P's and in the tales of the G's. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να μην ενθουσιαστείς με τέχνη της κληρονομικότητας που φαίνονται στα και στις ουρές των γα. The absence of the eye dots in the old man's writing is also most characteristic. Η απουσία των τελειών στο «η του γέρου» είναι επίσης πολύ χαρακτηριστική. Watson, I think our quiet rest in the country has been a distinct success, and I shall certainly return much invigorated to Baker Street tomorrow. Watson, νομίζω ότι η ήρεμη διαμονή μας στην εξοχή ήταν απόλυτα επιτυχημένη και σίγουρα θα επιστρέψω στην Baker Street αύριο. The end. Subscribe and check our playlist to find much more wonderful content like this. Thank you for listening and have a wonderful day. Σας ευχαριστώ στους κούτς και ντόσουρ την ναυ μπέρκφορ.